Sir, very happy evening to all. Sir, I hope that your preparations are going very well. Sir, this is the time for fully engage into preparation. My intention of coming here is just to say a hi and to ask you that how your preparations are going. But simply coming and asking that how your preparations are going does not make any sense. So I just thought that at CA final level, that if you are going to write in this coming attempt, when I analyze the mock 1 and mock 2, because that shows the trend of the institute, this is how they are taking the things forward. Double taxation avoidance agreement, they are asking for 6 mark. Actually, this area was asked for nearly 10 mark or average 8 to 10 mark. From there, they have substantially reduced to 6 mark. But both in mock number 1 and mock number 2, you are having a 6 mark question. So this area, don't take a chance. Then number 2, if you see the second area, transfer pricing, another 6 mark they are asking. So both area we have done very well in the class, 12 mark from the non-resident alone. Then they are asking from a theory topics, that is base erosion and profit shifting, 6 mark. When I say this chapter, this is base erosion and profit shifting, model tax convention, overview of model tax convention and tax treaties. From that area, they are asking a sure shot 6 mark. So that 3 chapter constitute, sir, 6 mark. You just say me 6 into 3 comes to 18 mark has been booked for this slot. Plus, in addition to that, from the residential status, scope of total income, or ABOI concept, or that area which is non-resident taxation, they are asking for 6 mark. In the last slot, I have done a 6 mark question, which is income deemed to accrue or arisen in India, section 9. So, in addition to this, from the taxation of non-resident, they are asking for 6 marks. So, 18 plus 6 comes to 24 mark they are asking from the 70 mark category, my dear lovable students. So, 25 mark out of 70 mark is basically straight away non-resident part. That much important part. That to this time, you should not have any difficulty with regard to double taxation avoidance agreement. A 6 mark should be able to what? Prepare this, I am saying A category, double taxation avoidance agreement. Transfer pricing, 6 mark A category. BEPS, model tax convention, tax treaties, 6 mark. And the taxation of non-resident, another 6 mark, 25 mark from the 70 mark. That means 25 divided by 70 into 100 means nearly 35% of your descriptive are going to come from the non-resident. Very important slot for examination, very important slot. In that, actually I told that if you are feeling, sir, not feeling good with your preparation, come and try double taxation avoidance agreement. And it was a very easy question with regard to the, sir, paper number 1, the similar question what we have done in class. The same type of question we have done. Actually, there is one more question in mock number 2 that is also very much simple, but you may feel that what this question is talking about. So I thought that if you are feeling any sort of difficulty in question number 2, let me help you with this question with my explanation. If you want, you can go through this question, a very important 6 mark area for examination. Mr. Sarthak, an Indian citizen, aged 51 years, left India for the first time on 1st April 2020. அப்போ பிறந்ததிலிருந்து 2020 வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு. 1st April 2020க்கு இந்தியா விட்டு வெளியே போயிருக்காரு. To settle in country Y. இந்தியா பிடிக்கல, country Y தான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி இந்தியா விட்டு முதல்ல இந்தியாவுக்கு வெளியே போயிருக்காரு. But owing to some personal unavoidable circumstance, he returned back to India permanently on 1st June 2023. This is permanent. He came back to India permanently.
permanently. Fine. From what date? 1st June. So அப்ப 1st Juneல இருந்து அவர் இந்தியால இருந்திருக்கார். அப்ப ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், October, November, December, January, February, March is in India. Fine, fantastic to the core. I just brush up the residential status concepts for you. We are having residential status. Residential status of individual is explained in section 6. What section 6 is saying that we are having 2 basic condition and 2 additional condition. Out of the 2 basic condition, one of the basic condition should be satisfied, and out of the 2 additional condition, 2 additional condition should be satisfied. What one of the basic condition is saying that person should be in India for 182 days or more during the previous year. எந்த வருஷத்துக்கு நீங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்றீங்களோ அந்த வருஷத்துல 182 days or more இந்தியால இருக்கணும். Sir, if you are not able to satisfy that condition, my dear lovable students, then that in that during the previous year 60 days or more he should be in India, and during the 4 immediately preceding previous year he should be in India for 365 days or more. This is the condition. இதுல ஏதாவது ஒரு basic condition நீங்க satisfy பண்ணீங்கன்னா resident, otherwise you are non-resident. If the assessee is a non-resident, don't dig further, leave it. But if the assessee is a resident, you have to confirm that whether he is a resident and ordinarily resident or resident but not ordinarily resident. Fantastic to the core. In that, my dear lovable students, whether I am a resident and ordinarily resident is based upon 2 additional conditions. If I satisfy both the additional condition, then resident and ordinarily resident. I am able to satisfy only one additional condition, then I am resident but not ordinarily resident. The crux is both the basic condition are based on the previous year for which you are checking the residential status, whereas additional condition is based upon the immediately preceding previous year. It is not based upon the previous year for which you are checking. That means out of the last 10 immediately preceding previous year, he should be in India. He should be a resident in India for at least 2 years. Out of the last 7 immediately preceding previous years, he should be in India for at least 730 days or more. If he is able to satisfy both the additional condition, then he is a resident and ordinarily resident. So we are having basic condition, 2 basic conditions are there. Number 1, 182 days or more. Generally, my dear lovable students, in a year, how many days are there? Calculator, 365 divided by 2. 365 divided by 2 comes to. That's how this 182 days has been determined in the act. That means பாதிக்கு மேல நீ இந்தியால இருக்க. ஒரு வருஷத்துல பாதிக்கு மேல நீ இந்தியால இருக்கானா இந்தியாவுமாய் உனக்கு அவ்வளவு சாவகாசம் இருக்கு, அவ்வளவு சம்பந்தம் இருக்குன்னு மீனிங். அப்ப இந்தியாவுமாய் அவ்வளவு டச் இருக்கும்போது you will be treated as a resident. சார் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கரண்ட் இயர்ல 182 டேஸ் இருக்க முடியல, என்னால எத்தனை நாள் தான் இருக்க முடிஞ்சிச்சு? 60 டேஸ் தான் இருக்க முடிஞ்சிச்சு. அப்படியா? உனக்கும் இந்தியாவுக்கும் எவ்வளவு சம்பந்தம் இருக்கு? பிளஸ் 4 immediately preceding previous yearல 365 days or more நீ இந்தியாவை சுத்தி வந்தீங்க, you will be treated as resident of India. So இந்தியாவுக்கு உனக்குமான சம்பந்தம் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்தியால பாதிக்கு மேல நீ இருந்திருக்கியா, you are a resident. சார் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த வருஷம் நான் இந்தியா விட்டு வெளியே போயிட்டேன், இந்த வருஷம் நான் எத்தனை நாள் தான் இருந்திருக்கேன்? 60 டேஸ் தான் இருந்திருக்கேன். ஆனா லாஸ்ட் இமீடியட்லி ப்ரீசிடிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ல 365 டேஸ் ஆர் மோர்ல இருந்தா அப்பவும் நீ என்னதான்? ரெசிடென்ட் தான். அப்ப நான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணும்போது சார் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எனக்கு ஐதர் ரெசிடென்டா இல்ல நான் ரெசிடென்டான்னு தெரியும். ரெசிடென்ட்னா யாரு? ஃப்ரெண்டு. ஏன்னா பாதிக்கு மேல உன் வீட்டில் இருந்திருக்கான். 365 டேஸ்க்கு மேல ஃபேக் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது அவன். 365 டேஸ்ல பாதிக்கு மேல உன் வீட்டில் இருந்திருக்கான் அப்படின்னா அவன் ஃப்ரெண்டு. இல்ல அட்லீஸ்ட் கரண்ட் இயர்ல 60 டேஸ் அவன் வீட்டில் இருந்திருக்கான் அப்படின்னா அவனோட ஃப்ரெண்டு. ஒருத்தவன் வீட்டுக்கு அட்லீஸ்ட் 365 டேஸ்ல 60 டேஸ் கூட வரலன்னா அவன் இல்ல நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, அவன் நம்ம எனிமின்னு சொல்லணும். அவன் எனிமியா இருந்தா சார் அவனை பத்தி எனக்கு பெருசா தெரிய என்ன இல்லை அவசியம் இல்லை சார். இதே உனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃப்ரெண்டுன்னு கிடைக்குதுன்னா சார் அவன் எப்படி இருக்கிற ஃப்ரெண்டு நீ கண்டிப்பா செக் பண்ணி தான் ஆகணும். சார் அவன் ஃப்ரெண்டு அண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. சார் ஃப்ரெண்டு ஆனா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிடையாது, வெறும் ஃப்ரெண்டு. ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். சார் அவன் ஃப்ரெண்டு சார், என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு சார், பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு சார். சார் ஃப்ரெண்டு ஆனா என்ன கிடையாது? நீயே யோசிச்சு சொல்லு, உன்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நீ எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவியா இல்ல தொட்டும் தொடாமையும் பேசுவியா?
எல்லாமே ஷேர் பண்ணும். அப்பதான் அவன் என்ன ஃப்ரெண்டு. அதனாலதான் குளோபல் இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள். இஃப் தி அசெட் இஸ் a resident and ordinarily resident, he is a best friend man. இது அது இந்தியால சம்பாதிச்சது இந்தியாக்கு வெளியே சம்பாதிச்ச அப்படி எல்லாம் இல்ல. குளோபல் இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள். ஆனா ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா இருந்தா இந்தியால சம்பாதிச்ச எல்லாமே டாக்ஸபிள். எந்த வகையான மாற்ற கருத்து இல்ல. இந்தியாக்கு வெளியே சம்பாதிச்சது பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் பாரு. அந்த பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் செட்டப் இன் இந்தியா ஆர் கண்ட்ரோல் இன் இந்தியாவா இருந்தா டாக்ஸபிள், அதர்வைஸ் நாட் டாக்ஸபிள். பிகாஸ் சார் அவன் வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டுருக்கான், டாக்ஸபிள், அதர்வைஸ் நாட் டாக்ஸபிள். ரைட். இந்தியாக்கு வெளியே சம்பாதிச்சிருக்க, நீ இந்தியாவில் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் ரெசிடென்டா இருந்தா இந்தியால இருந்து இன்கம் அக்ரூட் ரேஷனுக்கு மட்டும் தான் டாக்ஸபிள். ஃபைன். So this is the basic condition. But you know one thing, why I am talking all these things is the second basic condition will not be applicable for 3 people. 3 பேருக்கு second basic condition apply ஆகாது. That means I am a Indian citizen. I am leaving India for the purpose of employment outside India. Then 182 days இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியே போனாதா I am an Indian citizen. I am leaving India as a crew member in a ship. Then 182 days க்கு மேல இந்தியால இருந்துட்டு வெளியே போனாதா? Sir, I am a Indian citizen or person of Indian origin. Person of Indian origin. I am not leaving India. I am coming to India for the purpose of visit in India. For the purpose of visit in India. Then I should be treated as a resident only if I satisfy what? Condition. 182 days condition. Correct? 182 days condition. But இவரோட இந்தியன் இன்கம் 15 lakhsக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. எஸ் சார், அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இங்க நீ வச்சு செக் பண்ணணும். ஸோ இவரு அப்போ என்ன சார் 60 days அப்ளை ஆகாது, 120 days வச்சு நீ பார்க்கணும். ஆல் தோஸ் we have discussed. Fine, fantastic to the core. This guy எங்கிருந்து இவ்வளவு டிஸ்கஷன்னா he returned back to India permanently. visit கிடையாது. அப்ப return back என்ன கிடையாது? visit கிடையாது. permanentா வராரு. permanentா வராருன்னா 1st June 2023 ல இருந்து 31st of March வரைக்கும் நம்ம கணக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா சார் டோட்டலா 305 days வருது. that is June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 305 days is more than 182 days. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? one of the basic conditions satisfy பண்ணாரு. so we can give a pattam that he is a resident. பத்தாது, அவர் ஃப்ரெண்டுன்னு வந்திருக்கு. அப்ப ஃப்ரெண்டா, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இல்ல ஃப்ரெண்டு வெறும் ஃப்ரெண்டா கண்டுபிடிச்சுதான். so லாஸ்ட் 10 வருஷத்துல சார் அட்லீஸ்ட் 2 வருஷமாவது அவர் ரெசிடென்டா இருக்கும். நம்ம ஃபைனான்சியல் இயர் 23-24 செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜஸ்ட் முன்னாடி வருஷத்துக்கு வாங்க. 22-23 அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் 21-22 அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் 2021 அப்பதான் அவர் இந்தியா விட்டு வெளியே போயிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 வருஷமே இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு. அந்த 7 வருஷம் என்னவா தான் இருந்திருக்காரு அப்படின்னா 2 வருஷம் ரெசிடென்ட் ஆனா போதும், 7 வருஷம் ரெசிடென்டா இருந்திருக்காரு அப்படின்னா he satisfied the first additional condition. இந்த 7 வருஷத்துல சார் இப்ப இந்த லாஸ்ட் 7 வருஷத்துல இந்த 3 வருஷத்தை விட்டுரு, இதுக்கு இல்லாம ஒரு 4 வருஷம் இருக்குல்ல, 4 into 365 போட்டேன்னா கண்டிப்பா 730 days விட அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. அப்படின்னா he has satisfied both the என்ன condition, additional condition. he is a resident and ordinarily resident. global income is taxable. Mr. Sarkat is a resident in India for assessment year 24-25. since he stay in India in the previous year 23-24 is எத்தனை days? 305 days. already we have worked from June ல இருந்து March வரைக்கும், which exceeds the minimum required stay of 182 days in that previous year. point clear நினைக்கிறேன். Also, his stay in India must be more than 730 days during the immediately preceding 7 years, and he must be resident in 7 years, and he must be resident in 7 years. That is previous year 13-14 ல இருந்து 19-20 வரைக்கும் அவர் என்னவா தான் இருந்திருப்பார். out of எத்தனை years? எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, எத்தனை வருஷம் இருந்தா போதும். immediately preceding the 23-24 since he left India for the first time on 1st April 2020. already நான் highlight பண்ணிட்டேன். basic condition previous year பேஸ் பண்ணி, additional condition immediately preceding previous year பேஸ் பண்ணி. fine. So since he is a resident and ordinary resident in India for assessment year 24-25, his global income would be subject to tax. He would, however, be entitled for deduction under 91 in respect of doubly taxed income earned in NY. I'm rereading that question from the start. இப்போ என் கூட என்ஜாய் பண்ணு. மிஸ்டர் சர்தாக், மிஸ்டர் எஸ்ன்னு வச்சுக்கோப்பா.
An Indian citizen aged 51 years left India for the first time on 1st April 2020 to settle in country Y. But owing to some personal unavoidable circumstance, he returned back to India permanently on 1st June. So 1st June 2023 to 31st March 2024 is more than 182 days. He has satisfied the first basic condition. He was a resident for more than 2 years and he was in India for more than 730 days. All the additional condition has been satisfied. He is a resident and ordinarily resident. Global income is taxable in India. We have checked the residential status. Fantastic to the core. He has a residential property in country Y. He has a residential property in country Y, from which he earned an income of $32,000 for the year ended 31st March 2024. That means he received some foreign income. Just now we have understood that global income is taxable in India. He is eligible for basic exemption limit of how much? 9,000. That means $32,000 is the income earned outside India. Adile and the country order laws and regulation badala 9,000 basic exemption limit minus pannikalam. Appo 32,000 and 9,000 pochuna. $23,000 is the taxable income. And on the balance, idam balance. How much? He paid tax at the rate of 20%. 20%. Appo $23,000 order 20% comes to $4,600 is the tax paid. 4,600 is the tax paid. The tax was paid on 10th May 2024 from his bank account in India. And the tax எங்கிருந்து கட்டியிருக்காங்கன்னா இந்தியால இருந்து கட்டியிருக்காங்க. எப்ப கட்டியிருக்காங்கன்னா 10th May க்கு கட்டியிருக்காங்க. ஃபைனான்ஷியல் இயர் முடிச்சு அடுத்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் கட்டியிருக்காங்க. ஃபைன். இது ஃபாரின் இன்கம், டீடைல்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் இன்கம். இத்தனை நாள் நம்ம போட்ட எல்லா क्वेश्चनலயுமே ஃபாரின் இன்கம் இந்தியன் கரன்சில கொடுத்தாங்க. இந்த ஒரே ஒரு क्वेश्चनல மட்டும் தான் ஃபாரின் இன்கத்தை ஃபாரின் கரன்சில கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம கிட்ட கன்வர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் மேட்டர், வேற எதுவுமே இல்லை. வேற எந்த கான்செப்ட்மே நம்ம படிச்சு சேஞ்ச் ஆக போறது இல்ல. His income from business in India is $6,20,000 Indian income for the year ended on 31st March. He also received dividend amounting to $2,25,000 from an Indian company. Fine. So Indian company க்கு dividend வந்துச்சுனா 194 ஆல்ரெடி TDS பிடிச்சிருப்பாங்க. அப்ப 90% தான் கையில வந்திருக்கும். அப்ப gross up பண்ண மறக்க கூடாது. Yes sir, because yes, received, not accrued, received. அப்ப 90% தான் வந்திருக்கும். நீங்க டோட்டல் போடும்போது 100% போடணும். And interest of 13,500 on savings bank account with SBI 80 TTA in case வெளிய போச்சுனா கிடைக்கும், உள்ள இருந்தா கிடைக்காது. என்ன சொல்றேன்னு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். SBI interest, savings bank interest up to 10,000 rupees வரைக்கும் 80 TTA உனக்கு வந்து கிடைக்கும். because age 51 தான் இருக்கு. சீனியர் சிட்டிசனா இருந்தா 80 TTB ல போயிருப்பேன். இப்ப 80 TTB கீழ தான் நம்ம படிக்கணும். Exchange rate on first $1 on various date. 1/4/2023 start of the financial year 74, 31/3/2024 75, 34/2024 which is 75.5. Compute the net tax liability of Mr. Sarthak in India for the assessment year 24-25 after providing relief under section 91. Relief under section 91 provide பண்ண சொல்றான். No DTA. DTA இல்லைனா அங்க கட்டினது என்னால tax exemption மெத்தடோ tax credit மெத்தடோ எடுக்க முடியாது. அதனால தான் ignore foreign tax credit rules னு சொல்றோம். because அங்க கட்டின tax credit எடுக்க முடியாது. DTA இருந்தா தான credit எடுக்க முடியும். அப்பதான் tax exemption மெத்தடும் tax credit மெத்தடும் tax credit apply ஆவாது. on the assumption that there is no DTA between India and country, why assume that Mr. Sarthak shifted out of the provisions of 115 BAC? That means he can claim 80 TTA up to 2.5 lakhs, 2.5 lakhs to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh, more than 10 lakh, like that normal we have to calculate. Fine, fantastic to the core. Sir, how to deal with this question? First of all, you should understand that there is no double taxation avoidance agreement. There is no double taxation avoidance agreement means whatever tax you have paid outside India cannot be taken as credit. That means FTC is not allowed. Foreign tax credit is not allowed. Whatever tax paid outside India cannot be taken as credit. But my dear lovable students, listen very carefully. As per section 91, we can claim rebate. What is the first difficulty we will face in this question? We have to convert that foreign income into Indian income, Indian currency. For that we are having a rule. I'm going to teach you that rule, then I will NSR solve that question, because nothing in this question one income has been given. For that I can solve it. Some other given tomorrow has been given. We have to NSR jumble here and there. So I will teach the full one line, one page, 3 NSR wordings are there. Rule number 115.
Rate of exchange for conversion into rupees of income earned in foreign currency shall be the TTBR as on the specified date. Telegraphic transfer buying rate on this specified income, on the specified date. That means outside India, you have earned some foreign income. You are going to tax that in India. எந்த கன்வர்ஷன் ரேட்ல கன்வெர்ட் பண்ணுவேன்? டிடிபிஆர்ல கன்வெர்ட் பண்ணும். டிடிபிஆர் டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பையிங் ரேட். 3 டைம்ஸ் சொல்லு. டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பையிங் ரேட், டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பையிங் ரேட், டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பையிங் ரேட் ஆன் ஸ்பெசிஃபைட் டேட். ஆன் என்ன டேட்? ஸ்பெசிஃபைட் டேட். நீ என்ன செக் பண்ணணும்னா இந்தியாக்கு வெளியே நீ சம்பாதிச்ச salary இன்கமா, இந்தியாக்கு வெளியே நீ சம்பாதிச்சது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டியா, இந்தியாக்கு வெளியே நீ சம்பாதிச்சது டிவிடெண்டா, இந்தியாக்கு வெளியே நீ சம்பாதிச்சது கேபிட்டல் கெயினா. தட் மீன்ஸ் இந்தியாக்கு வெளியே நீ சம்பாதிச்சது டிஸ்கா, இந்தியாக்கு வெளியே நீ சம்பாதிச்சது that is a shortcut. இஸ்கா இல்ல டிஸ்க், டிஸ்க் DISC. D stands for what? Dividend. இது எந்த கேட்ல டாக்ஸ் ஆவறது? IFIS ல டாக்ஸ் ஆவறது. I stands for interest on securities. எந்த கேட்ல டாக்ஸ் ஆவறது? IFIS ல டாக்ஸ் ஆவறது. S stands for salary income. அது salary கேட்ல தான் டாக்ஸ் ஆகும். C stands for capital gain. இந்த 4 இன்கம் உனக்கு இந்தியாக்கு வெளியே வந்திருக்குனா அத நீ இந்தியால டாக்ஸ் கட்ட போறனா கரெக்ட்டா லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோ. லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த், லாஸ்ட் டே ஆஃப் த, ஏனா salary மாசம் மாசம் வரும். இன்ட்ரெஸ்ட் லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த், ஏனா இன்ட்ரெஸ்ட் மாசம் மாசம் வரும். டிவிடெண்ட் லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த், மாசம் மாசம் வராது, பட் இன்டரிம் டிவிடெண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ஃபைனல் டிவிடெண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப மல்டிபிள் டிவிடெண்ட்ஸ் வருது, மேபி மாசம் மாசம் ஒன்னோ ரெண்டோ டைம் கூட டிவிடெண்ட் வருது, அதனால தான் மந்த். கேபிட்டல் கெயின் லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த், ஒரு 4-5 வாட்டி நீ கேபிட்டல் அசெட் விக்க என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப இது எல்லாமே மந்த் பேஸ்ட். அப்ப டிஸ்க் என்ன பேஸ்ட்? மந்த் பேஸ்ட். டிஸ்க் என்ன பேஸ்ட்? என்னது? லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் த மந்த். ரொம்ப கவனிச்சுக்கோ, அழகா பே அட்டென்ஷன். இமிடியட்லி ப்ரெசீடிங் த மந்த், இமிடியட்லி ப்ரெசீடிங் த இன் விச் த salary is due. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூன் மந்த்ல salary வந்திருக்கா, ஜஸ்ட் முன்னாடி மாசம் எது? மே. மேயோட 30th. தட் மீன்ஸ் தட் லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த். அப்ப எந்த மாசம் salary வந்திருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி மாசத்தோட லாஸ்ட் டே. அப்போ ஜூன் மந்த்ல சம்பளம் வந்திருக்குன்னா மேயோட 30th லாஸ்ட் டே. என்ன டிடிபிஆர் இருக்கோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் போட்டு தான் நீ கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த், இமிடியட்லி ப்ரெசீடிங் த மந்த் இன் விச் த என்ன இஸ் டியூ, இன்கம் இஸ் டியூ. எப்போ உனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் உனக்கு ஆகஸ்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு சார், பிஃபோர் இமிடியட்லி ப்ரெசீடிங் மந்த் ஜூலை, ஜூலையோட லாஸ்ட் டே. தட் மீன்ஸ் 31st ஆஃப் ஜூலைக்கு என்ன டிடிபிஆர் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும். எல்லாமே 4 இது ஒரே காமன் ரூல் தான். அதனால தான் நான் வந்து என்ன வச்சேன்னா டிஸ்க்னு வச்சிட்டேன். டிஸ்க். D stands for dividend, I stands for interest on securities, and S stands for salary, and C stands for capital gain. இது என்ன மேட்டர்னா நமக்கு ஆக்சுவலா டிஸ்க் கிடையாது क्वेश्चनல, நமக்கு வந்து IFHP क्वेश्चनல. இப்போ நாளைக்கு இதுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு விடுறதுக்கு என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப நீ ஏன் மண்டையை பிச்சுக்கணும்? அதனால தான் நான் வந்து ஃபுல் ரூலை சொல்லிட்டு அந்த சம்ம போடுறேன், வேற எதுவுமே இல்லை. அப்ப டிஸ்க். D stands for dividend, I stands for interest on security, S stands for salary, C stands for இது எல்லாமே மந்த்லி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப எந்த மாசம் உனக்கு வருமானம் வந்திருக்கோ அதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி மாசத்தோட லாஸ்ட் டேயோட டிடிபிஆர் எடுத்துட்டு போயிட்டு அழகா என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஈஸி. சார் நம்பர் செட் நம்பர் 2. அடுத்தது சார் ஸ்பெசிஃபைட் டேட் சார், 5வது காம்போனன்ட். ஓகேவா? IFHP என்னது? இப்போ நம்மளோட மேட்டர் IFHP. ரெண்டாவது PGBP. அதர் than பாயிண்ட் நம்பர் 6, இந்த PGBP க்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. அண்ட் என்ன OS? IFOS. அதாவது ரிமைனிங் ஹெட் எல்லாமே என்ன salary மேல போயிச்சா? IFHP மேல போல, அப்ப IFHP இந்த குரூப்ல வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் PGBP மேல போல, PGBP இந்த குரூப்ல வரும். கேபிட்டல் கெயின் மேல போயிச்சு, IFOS மேல போல, மேல போல. என்ன டிவிடெண்டும் அது ரெண்டு மட்டும் தான் மேல போயிருக்கு, அது இல்லாம எனக்கு IFOS வர வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப அந்த IFOS எல்லாம் இங்க வருது. ஓகேவா? அப்ப IFHP, PGBP, PGBP ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. அண்ட் என்ன OS? நாட் பீயிங் இன்கம் ஆஃப் டிவிடெண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ், பிகாஸ் டிவிடெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி மந்த் 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 மந்த். சார் இது உனக்கு IFHP வருது, PGBP வருது, அண்ட் IFOS வருது. வாடகை வருது பாத்தியா? வாடகை IFHP வாடகை வருது பாத்தியா? எந்த மாசம் வாடகை வந்தது நீ பார்க்காத. PGBP ஒரு மாசம் நெட் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது இல்லையா? PGBP ஒரு மாசம் நெட் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது. IFOS இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஓகே, மாசம் மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு சொல்லலாம், டிவிடெண்ட்னா சொல்லலாம். சார் மேபி இப்போ நீ பார்த்தேனா ஏன் சார் இந்த மாதிரி ரூல் வச்சிருக்கான்? வாடகை மாசம் மாசமா இல்ல சார், குவார்டர்லியா, ஹாஃப் இயர்லியா, மந்த்லி மந்த்லி. எங்க இந்தியால? வெளிநாட்டில் எப்படி உனக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்?
இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரே வாடகைக்கு இருக்காரு, என்னோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் 3 months once தான் என்ன கட்டுறாருன்னா வாடகை கட்டுறாரு. சில கண்ட்ரீஸ்ல 6 months once தான் வாடகை பே பண்ணும், சில கண்ட்ரியில ஆனுவல் ரெண்ட் தான், ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபுல்லாவே ரெண்ட் பே பண்ணும். அப்ப இந்தியாவில் எப்படி அதை நம்ம மந்த் எந்த மாச வாடகை வந்திருக்கோ அப்படின்னு சொல்ல முடியும், ரிஸ்க். அதனால என்னன்னா இங்க வா, லாஸ்ட் டே ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஆஃப் த அசஸி, எந்த வருஷத்தோட இன்கம் போடுற, 23-24 இன்கம் போடுற. நம்ம வருஷத்தோட லாஸ்ட் இப்போ 31-3-2024 அதுல என்ன டிடிபிஆர் இருக்கோ அதை போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. அப்ப இங்க வா ராஜா, இப்போ நீ क्वेश्चन பார்த்தேனா இப்ப இங்க பாரு, the exchange rate on first dollar on various date is given below. 1/4/2023 opening, put it on dustbin. Next one, 31/3/2024 75, IFHB 75, put it on pocket. I know to multiply 75 and proceed, but நான் ஃபுல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டேன் பாரு. நான் உனக்கு டிஸ்க் ஃபுல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டேன். டிஸ்க் வந்துச்சுனா மந்த் பேஸ், ஆனா IFHB என்ன பேஸ் கிடையாதுனா மந்த் பேஸ் கிடையாது, PGBP என்ன கிடையாதுனா மந்த் பேஸ் கிடையாது. அதே மாதிரி IFOS other than dividend and interest on security month based, அது year based. அது என்ன சார், PGBP ல மட்டும் other than point number 6 இங்க வா. PGBP in case of என்ன resident, non resident, engage in the business of N of ship, that means section 172 read with 44B அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி நம்ம படிச்சிருப்போம் பாரு. அப்போ ஒருத்தர் நான் ரெசிடென்ட் இந்தியாக்குள்ள வர்றான், இந்தியாக்குள்ள ஷிப் வந்து சார் இன்கம் இஸ் டீம்ட் டு அக்ரூ ஆர் ரைஸ் இன் இந்தியா ஆகுது அப்படின்னா லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த், அதுவும் என்னதான் லாஸ்ட் டே ஆஃப் த என்னதான் மந்த் தான், immediately preceding the என்ன in which month in which such income is deemed to accrue or arise in India. அப்ப எந்த மாசம் deemed to accrue or arise ஆயிருக்கோ அந்த மாசத்தோட முன்னாடி மாசத்தோட எண்ட்ல லாஸ்ட் டேட். தட் மீன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச அதே ரூல் தான், லாஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த் கரெக்டா, immediately preceding the என்ன in which such income is deemed. தட் மீன்ஸ் இது டிஸ்கோர் அதே ப்ரொவிஷன் தான். எஸ் சார். அப்ப பிஜிபிபிக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, நான் ரெசிடென்ட் என்கேஜ்ட் இன் என்ன சார் ஆபரேஷன் ஆஃப் ஷிப்பிங் பிசினஸ் இருந்தா அதுவும் நீ டிஸ்க் பாக்குற மாதிரி தான் பார்க்கணும். எந்த மாசம் இன்கம் டீம் டு அக்ரூ ரைஸ் ஆயிருக்கோ அதுக்கு ஜஸ்ட் என்ன சார் முன்னாடி மாசத்தோட லாஸ்ட் டேட். ஏன் சார் அந்த பிஜிபிபிக்கு மட்டும் கரண்ட் இயரோட எது வரைக்கும் பார்க்கல? எனக்கும் பார்க்கணும் ஆசைதான், ஷிப் இந்தியாவில் இருக்காது, ஸ்வீன்னு போயிருமே டைட்டானிக் மாதிரி திருப்பி. அப்போ சார் என்னால இந்த வருஷத்தோட எண்டு வரைக்கும் அதை எடுத்துட்டு போக முடியாது, அதனால ஜஸ்ட் பிஃபோர் மந்தோட லாஸ்ட் டேட்ல இருக்கிறத நான் போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கேன். ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் வெரி கிளியர் வித் திஸ். கிளியர்? எஸ் சார். இப்போ நான் ஐம் ரீடிங் பாரு, கம்ப்யூட்டர் நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம் ஆஃப் மிஸ்டர் சர்தாக் இன் இந்தியா. அழகா இப்போ நான் உனக்கு வந்து ஒரு ஆன்சரா போட போறேன், என் கூட என்ஜாய் பண்ணு. ஃபாரின் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இஸ் திஸ் டிஸ்க் அதர் than டிஸ்க்? other than disk because இது டிவிடெண்ட் கிடையாது, இது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி கிடையாது, இது salary கிடையாது, இது வந்து கேபிட்டல் கெயின் கிடையாது. this is other than disk. அப்ப நாலு இன்கம் DISC டிஸ்க் இது ஒரு குரூப், other than disk ஒரு குரூப், மொத்தமா 5 இன்கம். Are you ready with me? அதனால தான் ரூல் நம்பர் 115 னா 5 இன்கத்தை பத்தி பேசுறாங்க, 5 இன்கத்தோட ரேட்டை பத்தி பேசுறாங்க, அந்த ரூல்ல தான் கன்வர்ஷன் ரேட்டை வச்சிருக்காங்க. ரைட். அப்ப தி டிஸ்கா அதர் than டிஸ்கா? அதர் than டிஸ்க்னா மந்தா இயரா? இயர். எந்த வருஷம் நீ சம்பாதிச்சிருக்கியோ அந்த வருஷத்தோட எண்டு. அப்போ ஆனுவல் வேல்யூ $32,000 கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். இன்டு எவ்வளோ? 75. எனக்கு ரெண்டு ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ரேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 74 ஓப்பனிங் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. புட் இட் ஆன் டஸ்ட்பின். ஐ எம் ஹேவிங் 75. ஐ வில் டேக் வாட்? 75. அப்போ கால்குலேட்டர் $32,000 into 75 comes to 24 lakhs. சார் பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் லிமிட் அது அந்த ஊரில், அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு தெரியாதுன்னா இன்டர் நம்ம திருப்பி படிக்க வேண்டியதாக அப்புறம். லெஸ் LT பார் MT பெய்டு பை த ஓனர், எதுவுமே பே பண்ணல சார். NAV லெஸ் டிடக்ஷன் 24A 30% ஐ கேன் ரெடியூஸ் பிகாஸ் he has gone out of the 115 பேக். 115 பேக்கா இருந்தாலும் இல்லைனாலும் 30% லெஸ் பண்ணலாம். IOBC தான் பிரச்சனை, இங்க IOBC எதுவும் இல்ல. so 30% 24 lakhs or 30% comes to 7,20,000. so the foreign income comes to 16,80,000. right? clear with this part? PGBP income from business பச்சையா கொடுத்திருக்கா 6,20,000. क्वेश्चनலயே இருக்கு. business இந்தியால earn பண்ணது இந்தியால தான். income from business in India is how much?
6,20,000, right? Income from other source, dividend. Dividend from Indian company இங்க அடி வாங்க வாய்ப்பு இருக்கு because நீ அப்படியே 2,25,000 எடுப்ப அவன் 10% TDS பிடிச்சிருப்பான். செக்ஷன் 194ல TDS பிடிச்சிருப்பாங்க டிவிடெண்டுக்கு. அப்ப 90% தான் ரிசீவ் ஆயிருக்கும். 2,25,000 divided by 90% comes to 2,50,000. அது இல்லாம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட் அதுவும் IFOS தான். டோட்டலா 2,63,500. So my gross total income is 25,63,500. IFHP நான் வந்து ரூல் நம்பர் 115 போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். பிசினஸ் இன்கம் ஆல்ரெடி இந்தியன் கரன்சில தான் கொடுத்திருக்காங்க. டிவிடெண்ட நான் கிராஸ் அப் பண்ணிட்டேன். அது இல்லாம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சேவிங்ஸ் பேங்க் டோட்டல் 25,63,500. அழகு நினைக்கிறேன். டிடக்ஷன் அண்டர் சாப்டர் 6 allowable not allowable. Allowable because தலைவன் is opt out of the back route 115 back. So interest on actual savings account 80 TTA either 10,000 or 13,500 whichever is lower. So 10,000 can be claimed. Total income is 25,53,500 is the total income. Shall we calculate the tax payable? இவரு பேக் ரூட்டா அதர் than பேக் ரூட்டா அப்படின்னா up to 10 lakh is 1,12,500. கரெக்ட் தானே? more than 10 lakh calculate 25,53,500 minus 10 lakhs comes to 15,53,500 into 30% plus 1,12,500 comes to 5,78,550. Is the total income exceed 50 lakh? No sir. So surcharge, no surcharge, no surcharge. About 5,78,550 divide into 104% comes to 6,01,692 is the tax payable. Shall we claim the deduction under section 91? Because there is no double taxation avoidance agreement. FTC rules will not be applicable. Sir, either the average rate of tax in India or average rate of tax outside India, whichever is lower can be claimed it as deduction. There you should be, again, you should be very careful. What is the tax liability in India? Calculator. 6,01,692 divided by 25,53,500 into 100 comes to average rate in India is 23.56%. Correct? Shall we calculate the average rate of foreign country? அங்க எவ்வளவு டாலர் உனக்கு வருமானம் வந்துச்சு? $32. அதுல பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் எவ்வளவு? 9,000. போனா ரிமைனிங் எவ்வளவு? 23,000. அதோட 20% தான் நீ டாக்ஸ் கட்டியிருக்க. ரைட்டா? அப்ப 23,000 ஓட 20% comes to $4,600. 4,600. இப்ப calculator. 4,600 divided by $32,000 into 100 na 14.375%. எப்படி average rate of tax கண்டுபிடிச்சன்னு புரியுறதா உனக்கு? This is a very important calculation. நீ சார் just அப்படியே வந்து 32,000ல 20% போட்டேன்னா தப்பாயிடும். Because question specifica சொல்றாங்க சார் அந்த 20% எப்படி calculate பண்றாங்க பாருங்க. He is eligible for basic exemption limit of $9,000 and on balance income he paid income and on balance income that means 9,000 minus பண்ணதுக்கு அப்புறம் 20% கட்டியிருக்காங்க. அப்ப average rate அப்படியே டைரக்டா 20% கொடுத்திருக்காங்க. 20% எடுக்க முடியாது. So from the total income you have to reduce the basic exemption limit, you will get some amount. அதுக்கு மேல நீ 20% apply பண்ணி that tax payable divided by the total income in 100 போட்டா 14.375%. That means whichever is lower. Indiaல sir it is coming to 23.56 and outside India only. What is the doubly taxed income? இப்பதானே you calculate பண்ண நீ 16,80,000. Calculator 16,80,000 into 14.375 comes to 2,41,000. அப்ப total tax payable இருந்து 2,41,500 என்ன claim பண்ணிக்கோனா deduction under section 91 claim பண்ணிக்கோ. கிளியரா? அப்ப total உனக்கு முன்னாடி எவ்வளவு வந்துச்சு? tax payable மேல எவ்வளவு வந்துச்சு? 6,01,692. அதுல இருந்து எவ்வளவு போச்சுனா 2,41,500 போச்சுனா you will get 3,60,192. It can be round off to 3,60,200 because 192 னு வருது. கரெக்ட்டா? அதே சார் 200 190 5 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறதா என்ன பண்ணனும்னா அங்க 200 ஆக்கணும். இது 5 ரூபாய் கீழே தான் இருக்கு. அப்ப 3,60,000 என்ன 90 190. I am reading that question once again for your benefit. இப்ப நீ பாரு அந்த क्वेश्चन எல்லாமே அழகா ஒட்டும் பாரு. Mr. Yes, an Indian citizen, sir, aged 51 years, left India for the first time on 1st April to settle in country Y. But owing to some personal unavoidable circumstance, he returned back to India permanently on 1st June. Are you comfortable with residential status?
He has a residential property in country Y from which he earned an income of $32,000 for the year ended 31st March. He is eligible for basic exemption limit of $9,000 and on balance income he paid income tax at the rate of 20% in country Y. The tax was paid on 10th May from its bank account in India. His income from business in India is rupees 6,20,000 and for the year ended 31st March. He also received dividend amounting to 2 lakh, received dividend of rupees 2,25,000 from an Indian company and interest of 13,500 on SBI with during the year. The exchange rate on first dollar on various dates are 1 for 2023 74, 75 and 75.5. Compute the net tax liability of Mr. Shashank in India for the assessment year after providing relief under section 91. Ignore FTC. Why? Because there is no double taxation avoidance agreement on the assumption that there is no DTA between India and country Y. Assume that Mr. Shashank shifted out of the provisions of 115 BAC. So we have converted the foreign income into Indian income. We have added all the Indian income. We have grossed up the dividend. We find out the gross total income. We have reduced the chapter 6 deduction. We will get the total income. Calculate the tax payable. Tax payable divided by total income in 100. We will get the average rate of tax in India. Fine. And we have find out the foreign income minus basic exemption limit. We got to the net income on the 20% tax payable. We got tax payable divided by the foreign income into 100. We got the average rate of tax in foreign country, whichever is lower, we can claim rebate. This is a beautiful question for 6 mark. Now I think that you should not worry about the 6 mark and the conversion rate. If you are feeling this is very useful, my dear lovable students, share your happiness. And if you want any question or provision to be done from my side, sir, put it as comment, because many students have texted me that, WhatsApp me that, sir, please try help us with this question. That's why I have explained this question. Still lot of time are there. If you are feeling that time is not there, we need only 4 balls to score 20 runs. We will win that exactly for that 20 runs. So it's your mindset how much time is spending. Still you are having sufficient time. If you listen to this lecture, this video, this question, my dear lovable students, immediately sit and solve this question. Then 1 6 mark preparation is ready for examination, because you listen. Then you will know where you went wrong. That is how you have to prepare for the coming days. Prepare less, but in that less, prepare more. I believe that what I am understanding you are saying. DTA is a very important part, 6 mark. Both the DTA question I have solved. TP is a very easy question, 6 mark. BEPS, you have to revise that 3 chapters, very important 3 chapters. And the non-resident taxation, the first chapter, my dear lovable students, 25 mark out of 70 mark. And if you are having any MCQ, that is 30 mark is a non-resident for examination, 20 mark is the assessment area, 50 mark and 40 mark from the PGBP, capital gain, IFOS and the various entities they are asking. Will meet you with a new topic, with a new question. Sir, enjoy your studies, prepare daily very well. Till that, thank you and bye-bye from ANM.